The question, Your Excellency, is why is the African Union or SADC does not use your expertise? That's the question. Nobody has spoken to me about what to do about the DRC. And I don't know why, but they haven't. You'd recall that our colleagues in East Africa, this African community, decided to send a group into the Congo to help resolve the challenges in the Eastern Congo. It was led by President Uhuru Kenyatta. Now, he contacted me to say, I've been appointed in this thing, what do you think? So we discussed the matter, and indeed I told him what I thought, that the first challenge to overcome is to get the Congolese to understand that is a Congolese problem. It doesn't originate from outside of the Congo. You remember even when we had the negotiations, one of the negotiating groups, there was the RCD. And the RCD was an armed group. There were 3 armed groups. The RCD was one of them, which came out of the Kivus. Because of the population in the Kivus felt the need to defend itself. So it actually had an armed representative in the negotiations to negotiate the future of the Congo. That's a reality that was understood by the Congolese themselves. They didn't say, RCD, you are not wanted here. So they were part of the solution. But I'm saying that I think the matter about this peace in the Eastern Congo, in the Eastern DRC, has become too factionalized. Because I saw somewhere on the television that somebody asked one of the Congolese, but the East Africans came here and so on, now we are getting the Southern Africans. What happened? And the response was, no, we don't want those. We didn't want those as East Africans because they were very deceitful. They didn't tell us that, in fact, they supported Rwanda. Therefore, we chased them away. I immediately understood what he meant. Because indeed, President Kenyatta, leading that East African group, engaging the Congolese government, raised this thing to say, but the Rwandans in the Eastern Congo are Congolese. You've got to treat them as Congolese. That was interpreted as, therefore, you are in support of Rwanda, go away. In a sense, you've got to find a way of depoliticizing the matter so that it can be dealt with objectively. In the first instance by the African Union, which is facing its own challenges. And why do I say that the boundaries are also part of the problem? Because of the arbitrariness with which the boundaries were drawn, you now find different ethnicities across borders. Take, for example, Rwanda and Urundi, what was known as Rwanda and Urundi. You find people who were described as Tutsis and Hutus, and you find also a large population of the Tutsis, sometimes referred to as the Banyamulenge, who are in Congo, so that they are Congolese. They are not Rwandese on the basis of the boundaries that we have. Nyerere, the former president of Tanzania, actually during the early days in 1970, when he was asked to mediate, said, when we talk about the Tutsi in Congo, they are not Rwandese, they are Congolese, according to the boundaries that we inherited. And for that reason, it is incumbent upon the governments and administrations in Congo to treat them as Congolese. The fact that they have their kith and kin in Burundi and in Rwanda does not make them Rwandese or Burundians. And he made this example, he gave this example. For example, the Maasai in Kenya and the Maasai in Tanzania, they are Maasais, but they are those who by dint of the boundaries are now Kenyans and others Tanzanians. And that is yet another conflict. It is a conflict which has given birth to what is now known as the M23. The M23 are people of Tutsi origin who are Congolese. But they are now being told, no, you are not Congolese, you are Rwandese, and that is why you see the frequent accusations that the Rwandese government is supporting them, and the frequent denials by the Rwandese administration that they are not supporting them.
The other conflict that has emerged in Congo is that Congo has become what one may say a rare ground for akarere ka Rubavu bahangayikishijwe n'ababo bakomeje kwisanga muri FDLR bashukishijwe amafaranga. Hari abaturage bo mu karere ka Rubavu bahangayikishijwe n'abavandimwe babo bakomeje guhunga imiryango yabo kubera babishwa amafaranga bakisanga muri Wazalendo no mu mutwe w'iterabwoba wa FDLR usanzwe urwanya leta y'u Rwanda. Ibi aba baturage babigarutseho kuri uyu wa kane tariki ya 14 Werurwe umwaka wa 2024 mu kiganiro bahaye bwiza.com nyuma yuko mu murenge wa Busasamana hari umuturage wari umaze iminsi agiye gushakira amaramuko muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo abeshwe amafaranga ngo ajye mu mutwe wa Wazalendo bikarangira asanzemo umwana wa mukuru we umaze imyaka 5 mu barwanyi ba FDLR. Munyakare Thomas wo mu murenge wa Busasamana akagari ka Gacurabwenge mu kiganiro yahaye bwiza.com avuga ko aterwa ipfunwe no kuba umwana we w'imfura umaze imyaka 5 aturutse umuryango akajya muri FDLR, none no mu minsi mike umuvandimwe we akaba yaragerageje kujya muri Wazalendo agasangamo umwana we. Yagize ati umuvandimwe yagize ikibazo cy'ubukene bigera ubwo bamusohora mu nzu tariki ya 6 Werurwe umwaka wa 2024 yagiye muri Congo agiye guca induruburi. Agezeyo akubitana n'abandi bahungu barimo imfura yanjye yitwa Dusengimana Shadrack Umuwazalendo umaze imyaka 5 muri FDLR, bamubwira ko yendaga gufatanya mu Kizalendo, none yatashye dutanga amakuru inzego zishinzwe umutekano ziza kumufata. Akomeza avuga ko aterwa ipfunwe no kuba umuhungu we yaragiye muri FDLR, akaba babazwa no kuba nta buryo yahura n'umuhungu we ngo amuganirize atahuke mu Rwanda kuko nk'umubyeyi we yibara nk'uwapfushije ahagaritse. Yasabye abaturage kwihanganira ubuzima bwose babayemo kuko ubyaye ishyano ryonsa. Abibutsa guha abana uburere butuma bakunda igihugu cyababyaye. Umuturage wo mu murenge wa Cyanzarwe utifuje ko imyirondoro ye itangazwa ahamya ko hari abo baturanye bagiye muri Wazalendo. Yagize ati harakekwa ko haba hari abasore babiri bagiye kumara amezi 2 bihwihwiswa ko bagiye muri Wazalendo kuko bagendaga babeshwe kujya gukorera amafaranga, ariko amakuru avuga ko bagerayo bakisanga muri FDLR n'amafaranga bemerewe ntibayabone bakabura n'ubwataha kuko iyo bamenye ko ufite umugambi wo gutoroka bakwica. Undi yagize ati hari abana bo mu kagari ka Muti byavugwaga ko bagiye mu kwezi kwa mbere, aho twakomeje kumva ko bagenda bakurikiye amafaranga. Hari n'abasanga ari umugambi mubisha warabajyanye kuko natwe byatubereye ihurizo. Umuyobozi w'akarere ka Rubavu Murindwa Prosper mu kiganiro yahaye bwiza.com ntiyemera cyangwa ngo ahakane ko hari abaturage bo mu karere ayobora bajya muri Wazalendo. Yagize ati tubyumva mu makuru gutyo ntitubiha agaciro 100% kandi ntabwo tubihakana, gusa tugira inama abaturage kwirinda kwishura mu bintu byabashyira mu kaga kuko abaturage bacu basanzwe bajya muri Congo bagiye mu bucuruzi, abajyayo bagiye muri Wazalendo ntabwo bisanzwe bizwi. Gusa turaza kwegera abaturage bo muri iyi mirenge tubaganirize tubereke amahirwe ari mu Rwanda. Akomeza avuga ko abaturage bo muri iyi mirenge ivugwa bakwiriye kubyaza amahirwe ahari mu gihugu aho kujya mu gisirikare kidahemba aricyo Wazalendo, kuko haramutse hari uwabikoze yaba ashingiye ku makuru y'ibihuha ndetse nta n'amahirwe yasangayo. Uyu muyobozi w'akarere nubwo atemera cyangwa ngo ahakane ko hari abaturage bo mu karere ka Rubavu bajya kuba abarwanyi ba Wazalendo,
iyo uganiriye n'abaturage bo mu mirenge ya Cyanzarwe, Rubavu, Busasamana ndetse na Bugeshi bakubwira ko hari bagenzi babo baburiye irengero bikekwa ko bagiye kurwana ku ruhande rwa FARDC na Wazalendo. Bimaze imyaka igera kuri 2 bihanganye n'umutwe wa M23. Yes, reka dukomezanye n'utu video dukomeje kugenda dukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga, tugaruka kuri ku barwanyi ba M23 ubwo bishimiraga kugera i Nyanzare iwabo wa General Sultani Makenga. Rafona bango ezaleka na nini na butiru wana. Rushunde rafona bango ezobili. Oya ba Uganda sika utaka na nini. Kosa to kadi bangala. Nde frontiere ya kanya parke wana. Esili ba palangani ba comme tout partout zo beta bone ba bataba. Nde bwana. Awa na nini ona simangomba nde wana na kibumba wana. Ndio mbona. Soko moni ba bandiko tindika rafore uti kunezo kota. Nde bayaka ba menacia oki buma to beta ina bango. Wana deja ba Alexa. Rafona bango po basala kakeba mbure biso to yebate. Osomon. Tactique oyo nazo yebate ata ba PC ata deuxième classe ata soda ou te recrue ba PC kaka jo ata les eze loko mukien to comprendre kate. 48 heures ebele. Mukuru na ba meki kaka wana tongo. Puto ke ya wana premier bataille pa toke na bango tina toza tene na nini na musko. Wana fo balongwa nde bakonzio. Balongwa batie to ava bo webana. Tozo bate bobete biloko ti hotel c'est le fait hotel. Mbalo mamba c'est le fait zate. Mamba c'est le fait zate. Ouais, ça préparé. Ba cha ezo utakisangani déjà le lot de c'est le kiluna. So cortège soit ba 50 ou 60 et so 50 ou 60 et quelques ya bacha. Ah, fait ba jete. Bitumba o depuis to zawa ndenge bi. Oya nabwitazanye ari bangura jamoko nabwitazanye ari mo kwiyerekana itazanye kimwe gusanga kubonye Kongo nini cyane kandi nziza cyane ari bangura jamoko nabwitazanye ari mo kwiyerekana itazanye kimwe gusanga kubonye abakongomani mukomere narabigazaje zifitumugabi w'ukuri munzi abazize zirangamiye amatungo no gusahura zatojwe ikinyabupfura no kugira Imana nzima byose tubikesha Generali Makenga. Bye urukundo rw'agahararo rasezeye asaneza araryoshe wagira ngo mvuye mu burayejo mumamashi kandi uwo ndamubahaye abaheri ntibabazaniye Nyanzare oye Nyanzare oye Nyanzare Muriyo Nyanzare Muriyo Motare Muriyo Motare mupo mupo Nenda wacu murao wacu abasore bacu muraho murakomeye ababyeyi banje bari hano abapasiteri muraho murakomeye ndishimye bikomeye wae ko wae munowire nibutseme barike manake njena matsema kutsibu nabirike wetu nagezi wacu twagezi wacu mbafiti ubutumwa ndabakunda ndabizi namwe muramvu sibyo zineza ko ntari kubabeshe kandi zineza ko ntari kwibeshe iyo umuntu yishimye agura aho ahera
ariko mfite ubutumwa. Iyi lugha mnasikia? Ururimi ndimo kuvuga muri kurwumva? Ndi kuvuga muri rurimi. Rurimi ndimo kuvuga ni Kinyarwanda. Kandi ntabwo n'umunyarwanda n'umukongomani. Sibyo? Hari abandi bagenda bakabesha abantu ngo ururimi tuvuga ngo ni Kinyabwisha. Hano harwo turi muri bwisha. None hari n'abandi barengera bakavuga ibintu bitabaho baba politiciens babi bakavuga ngo bavuga igihutu. Icyo kirimi ko twavukiye hanga kigeze kibaho. Hari ababivuga abona abantu bakorana na shitani kandi twebwe ntaho twakorana na shitani. Sibyo? Yunze oye! Yunze oye! Murakomeye murakomeye. Murakomeye cyane. Imana ni nziza. Nagize ngo mbaganirire mbaye n'ubutumwa bw'abayobozi. Ndishimye bitewe nuko nsanze abasaza bacu nk'aba Daniel Ntamatungiro n'umubyeyi wanjye yarambyaye yarandeze. Abasaza batwabanye nk'abasengoma twakoranye byinshi bigeze no kumbesha ngo umuze Ntamatungiro ntabwo akiriho, ariko ndishimye kubona muze wanjye ahagurike murebe ubundi baba yangu nyabuneka mumfashe kumwakira muze utujye nishima kurushaho. Nzabwira n'umuhungu wawe General Major Makenga ko nabonye umusaza Daniel Ntamatungiro kuko yahoraga kumbaza waramuhetse ukabyara natwe waraduhetse. Imana iguhimigisha ikomeze kuturindira. Sibyo? Hari n'abandi benshi baneze hose muri kureba abasaza n'abasaza batureze twebwe turabanyamigi.